objective function ni dia menunjukkan apa yang nak dicapai kan. Macam hari tu kita tengok objektif dia nak maximize the profit. So kita tulis objective function dia maximize Z kan. Z tu mewakili profit tu lah. Jadi sebab dia profit kita nak maximize. Okay. Kalau dia cost kita nak minimize Z. Okay. Alright, then we have constraints. Constraint is the requirements or restrictions placed on the firm by the operating environment stated in linear relationships of the decision variables. Okay, jadi kat sini constraint ni hari tu kita tengok dia adalah kekangan ataupun boundaries ya, apa yang menghadkan penghasilan tu. Okay, jadi constraint ni juga kita kena tulis dalam bentuk persamaan matematik menggunakan decision variables yang kita dah kena pasti di awalnya. Then we have parameters, numerical coefficients and constants used in the objective function and constraint. So ini semua definition dia lah ya. Kita berkenalan dulu dengan apa dia komponen-komponen yang terlibat dalam model untuk linear programming ni. Okay, summary. Summary of model formulation step. So simple, kita ada 3 je dia punya step. Pertama sekali kena clearly define the decision variables. Step yang kedua, construct the objective function. Step yang ketiga, formulate the constraints. So ini dia 3 step yang kamu mesti boleh kuasai ya untuk chapter ini dan seterusnya. Sekarang kita tengok satu contoh. Okay. Contoh kat sini, product mix problem, Beaver Creek Pottery. Okey, untuk makluman kamu, dalam buku teks ni dia ada dalam muka surat 51 lah. 51 tu page yang pertama dia, yang introduction dia, muka surat seterusnya lah. Boleh tengok kat situ. Contoh tentang Beaver Creek Pottery Company. Ini cuma ringkasan dia. Okay, kat sini apa dia punya permasalahan. The problem is how many bowls and mugs should be produced to maximize profit. Given level, Allah mak saya lupa nak record. Sorry saya mula semula lah. Okay. For the maximize example maximization example, kita tengok product mix problem, Beaver Creek Pottery Company. The problem is how many bowls and mugs should be produced to maximize profits given labor and materials constraints. Okay. Then we have been given the information, okay, product resource requirements and unit profit. There's a table here. Okay, this table shows us the product. Okay, we have 2 products here, bowl and mugs. And resource requirement to produce the product. Okay, so we have labor and clay. Yang ni profit Profit ni bukan resource. The profit ni lebih kepada apa yang nak di-achieve tadilah. So, satu bowl needs 1 hour labor per unit. Okay, and 4 pound clay per unit. And for mug, 2 hour labor per unit and 3 pound clay per unit. Okay, so these are the profit made from each product. So kalau kita dapat jual bowl, kita dapat $40. Kalau mugs, $50. And apa lagi dia punya information? Kalau dekat sini kita tak nampak lagi dia punya limitation tengok dalam next slide diberi resource availability. So ini juga adalah maklumat penting. Maksudnya dia kata maximum ataupun availability of the
hours of labor per day is 40 hours. And for the clay is 120 pounds of clay. So the company have 120 pounds of clay to produce all the two products. Okay. So first step is identify the decision variables. Okay, dekat sini we have been given the definition. Decision variable, mathematical symbols representing levels of activity of a firm. So in this case, what are the activities? The activities here is to produce the bowl and mark. So the decision variables is X1, number of bowls to produce per day. And one more is X2, number of marks to produce per day. So in this case, we have two decision variables. Okay, are you following, class? Okay, good. All right, next. This is the first step. Okay, we identify the decision variables. Okay, the second step, we develop the objective function. In this case, we know the company's objective is to maximize profit. So, maximize Z equal to, then we use this parameter, okay? We know that profit from both is 40 and 50 from mark. So, we use this parameter, we pair it with the decision variables. Okay, we will get $40 from X1 and $50 from X2. So we just pair the parameter and the decision variable, so we get this equation. So this is the equation for the objective function, or the model for the objective function. Okay, so Z equal to profit per day. All right, that is the second step. And the third step is develop the resource constraint. Okay. This is the model for the constraint. How to get this equation? Okay, in this case, we have two resources. So the first one is labor and the second is clay. We need 1 hour labor per unit to produce a bowl, and 2 hour labor per unit to produce mark. So we can use this parameter and we pair it with the decision variables. So it will become 1x1 plus 2x2 cannot be more than 40 hours because this is the total hours that they have. Okay, so we get this equation. So notice that we have to use this symbol less than or equal to. It cannot be more than, it can be equal or less than. Okay, so we use these symbols. Okay, all right, means that we cannot produce all the product more than 40 hours. Okay, because that is the limitation. Next one is constraints for the pound of clay. So in this case, we refer to this table. We found that they have to use 4 pounds of clay per unit to produce a bowl and 3 pounds per unit to produce a mug. So that's why we get this equation. 4x1 plus 3x2 less than or equal to 120 pounds of clay. Okay. One more thing, okay, we have here is the non-negativity constraint. What is non-negativity constraint? Okay, in this case, we are going to use the graph, and in this case also, the value cannot be negative. Okay, x1 represent the number of bowls to produce, and x2 number of mark to produce per day. So this thing cannot be less than
zero. The number cannot be negative, whether it's there or nothing is there. Okay? Whether we produce or no production at all, then it is zero. Zero. That's why we have the non-negativity constraint. Okay? Is it clear? This is how we develop the model. So I hope you are clear about the 3 steps. We have to identify the decision variables, then we develop the objective function and develop the resource constraint. Alright, so this is the complete linear programming model. Maximize z equal to 40x1 plus 50x2 subject to 1x1 plus 2x2 less than or equal to 40 and 4x1, okay, not x2, 4x1 plus 3x2 less than or equal to 120. Okay, boleh betulkan ya dalam slide tu kalau ada kesilapan ni. Ini x1 bukan x2. Okay, itulah cara dia develop the models. Okay, is it clear? Ada soalan tak tentang models? Simple ya, 3 step je. Boleh ya semua? Are you following? Boleh, good. So now we move to the next slide. I want to introduce a feasible solution. Okay, a feasible solution does not violate any of the constraint. Okay, now we want to use the model. Okay, after we develop the model, we use it. Okay, for example, they get an order for 5 bulls and 10 marks. So they can start to calculate the profit if they produce this quantity. Okay, so they just use the numbers in the model. So 40 x1 is 5. So 40 times 5 plus 50 times 10. So they get the profit $700. Okay, now they check whether they can produce it or not. Okay, so they check for the labor, just replace the number in the model and they get that the total hours labor they need is 25, so it is less than 40, so it is able to produce. And for the clay, they get the total clay needed is 70, which is less than 120. So this solution is considered as a feasible solution because it does not violate any of the constraint. Okay, so they can take the order and they can fulfill the demand. Okay, all right. Now we move to the next slide. Okay. Graphical solution is limited to, I one slide. Infeasible solution. For infeasible solution, it violates at least one of the constraint. For example, they get an order for 10 bowls and 20 mugs. So they found that the profit is quite high, 1,400. But when they test it in the model constraint, they found that they need more than 40 hours to produce these quantities. So it is called as an infeasible solution. They cannot fulfill the demand because they don't have enough manpower. The labor is not enough. Okay, they need more hours, so they cannot produce it. Okay, once it violates at least one of the constraints, then they cannot produce. Okay. Okay. Graphical solution is limited to linear programming model containing only 2 decision variables. Can be used with 3 variables, but only with difficult. Okay,
kita nak tengok graphical solution ya. Tadi kita test satu-satu one by one using the numbers given. Now we want to look at the graphical solution to identify where is the invisible solution and where is the visible solution. Okay, which quantity we can produce. So we use a graphical solution. So in this case, you must be able to draw a graph. Okay, so for this graph, the x-axis will represent x1, the quantity of x1, which is mark, right? Bowl, sorry. X1 is bowl and x2 is quantity of marks. So we want to know the pair of this product, okay, to produce, which are not going to violate any of the constraint. So we draw this graph, axis x1 and x2. Then we have to draw the line for the constraint, the model constraint. Okay, macam mana saya nak tunjuk Kamu boleh lukis graf tak? Biasa lukis graf tak sebelum ni? Kena belajar, you must know how to draw the graph, okay? Find the suitable scale, then draw the line, okay? Then you have to find at least 2 coordinates on each equation. For example, you want to draw the graph for this equation. So you have to find at least 2 coordinates on this equation. Okay, how to find it? Bolehlah guna x1 equal to 0. Then you find the x2, then you get a coordinate. You can find another one by replacing x2 with 0. Then you can find x1. So you get 2 points. So you can mark on the graph and start to draw the line. Okay. So hari ni saya explain dululah ya. Okay. So this is the graph. Okay, saya punya kesan. Okay. Okay, this is the line for the first constraint. Okay, x1 plus x2, x2 equal to 40. The line for the labor constraint, and this one is the line for the clay. Okay, so you have to draw the line. Then based on these symbols, it must be less than or equal to. So we will start to shade the area below the line. Okay, so this is the area, and this one also the symbol is less than or equal to. So we just shade the area below this line. So it cannot be more than this. So if it is more around this area, then it's violate this the first constraint. If in this area, it violate the second constraint. So the feasible solution is below the line. Okay, this is the area, the feasible area. So they can produce at this point 20 marks and 0 balls, or they can produce at this point and at this point, or in other quantity 10 and 10 or other quantity in this area is called as feasible solution. They can produce all the quantity below the line, okay, in this area. This is what we call as feasible area. Okay. Now
they want to find the optimal point. So the company want to know what is the quantity to get the most profit. So they have to find the optimal solution. So this is one of the way to find the optimal solution. You draw the line for objective function. How to draw the line? In this case, they replace Z with 800. So they can get two coordinates on this equation and draw the line. Then they drag the line parallelly and find the last point to leave the feasible area. Okay, when you drag this line slowly, it will pass this point and this point, and the last point is this point. So this is the optimal point. So you have to find the coordinate at this point. How to find it? You can use the graph, or you can calculate the coordinate by using these two equations, because this is the intersection of these two equation. Okay? Boleh faham tak ni? Dalam chat tu dia tulis boleh doktor, tapi untuk soalan lain ni saya rasa. Untuk soalan ni saya tak tahu. Boleh faham ke tak? Tak faham. Jujur tak faham kat mana? Macam mana nak lukis graf? Kan macam mana nak cari optimal point? Macam mana nak lukis graf? Kamu kena cari dua koordinat atas equation ni. Saya tunjuk inilah ya. Contohnya equation ni kamu nak lukis graf ni. Graf ni So kamu kena cari at least dua koordinat di atas persamaan ni. Macam mana nak cari koordinat? Katakan let x1 equal to 0. Jadi kamu gantilah 0 tambah 2 x2 sama dengan 40. Jadi x2 sama dengan 40 bahagi 2 dapat 20. Jadi koordinat dia ialah 0, 20. Mana dia 0, 20? 0, 20. So point ni dekat sini. Kemudian kamu cari pula. Let's, contoh kat mana ni? Let's x2 equal to 0. So kamu ganti dalam equation ni So x1 plus 2 times 0 equal to 40. Jadi x1 sama dengan 40. So you get one more coordinate which is 40 and 0. Where is 40 and 0? 40, 0, right? Okay, x1 40, x2 0 is here. So you dapat dua titik ni. So kamu garislah. Dapat satu line. Kemudian kamu cari pula untuk yang ni. Let's x1 equal to 0. Ganti dalam ni. Jadi 4 darab 0 tambah 3 darab 3x2 less than or equal to 120. So x2 is 120 bahagi 3. Dapat 40. Jadi point dia ialah 0, 40. 0, 40 kat sini. Lepas tu cari pula untuk satu lagi. Let x2 equal to 0. So for x1 plus 3 times 0, kamu dapatlah x1 sama dengan 120 bahagi
4 dapat 30. So koordinat dia 30, 0. 30, 0 dekat sini. So kamu dapat line ni, garis. Kemudian macam mana nak cari feasible solution? Tengok ini. Kan, dia punya simbol less than or equal to. So maksudnya dia boleh sama dan boleh kurang. So dia tak boleh lebih. So lorekan dia di bawah line ni. Yang ni pun sama kan, less than or equal to. So di bawah line ni. Jadi feasible dia kat sini. Feasible region dia di bawah graf ni. Maksudnya jika dapat order, kuantiti dia di bawah line ni, semuanya dia boleh hasilkan. Dia boleh produce, dia boleh fulfill the demand. Tapi kalau dia dapat order 20 bowl, 10 mark dekat sini. Ni dia dah violate dah. Walaupun dia ada clear yang cukup, tapi dia tak ada tenaga kerja yang cukup. Jadi dia dah infeasible. Itu maksud dia. Boleh to feasible solution. Sekarang, the objective is to maximize the profit. Jadi kita kena cari kat mana dia optimum point dia, kat mana produce banyak tu dia boleh dapat profit paling tinggi. Adakah dekat A 20 bowl 20 mark 20 mark 0 bowl, ataupun dekat C 30 bowl 0 marks, ataupun dekat B. B ni apa dia punya point? Kat sini 24 mark, 24 bowl, 8 mark Ini bowl. Ini marks. Jadi kat sini koordinat dia dah bagi dekat sini. Kalau kamu lukis graf dengan cantik, kamu akan dapat cari koordinat dia daripada graf tu. Contohnya dekat sini, dia punya koordinat ialah 24 dan 8. 24 bowl, 8 marks. Okey, jadi dia nak tahu yang mana satu ialah point yang akan memberikan profit yang paling maksimum. What is the point, the coordinate that will give the maximum profit? So, dia kena test lah. Dia test dalam ni. Menggunakan objective function ni. Okay, ada dua cara sebenarnya untuk mengenal pasti sama ada dia lukis graf ni ataupun dia ganti je koordinat tu dalam equation ni. Okay, saya tunjuk yang pertama kalau kita nak lukis graf ni. Okay, in order to draw the line for the objective function, kamu kena assume the profit first because dekat sini kita ada 3 variables ni. Z, X1, X2. Jadi kita tak boleh nak solve. Nak cari koordinat sekurang-kurangnya 2 titik di atas persamaan ni. Jadi kamu kenalah gantikan Z ni dengan satu value. In this case dia guna value dia 800. So kamu bolehlah cari koordinat dia. So kita gantikan Z dengan 800. Kita let X1 equal to 0. So 800 sama dengan 40 darab kosong tambah 50X. Jadi 50X2 dia kita kena bawa yang ada nilai ke sebelah sana baru senang. So 50X2 sama dengan 800. Jadi X2 bahagi 800 bahagi 50 dapat berapa? Tolong saya. 800 bahagi 50 dapat 16. Okay. So titik dia koordinat yang pertama ialah 0, 16. Dekat mana 0, 16? 0, 16 dekat sini. 0, 16. Okay, kemudian kita let X2 equal to 0. Okay, jadi
800 lagi kita ganti yang ni dengan kosong. Jadi 800 macam ni. Kena berapa? 40 x1 equal to 800. So x1 equal to berapa? 800 bahagi 40. Ya, 20. So dapat koordinat dia 20, kosong. So dekat sini 20, kosong. So kita dapat 2 titik untuk equation ni. Kita garis. Dapatlah garisan untuk objective function. So kalau kita nak tahu sama ada yang ni ke ataupun yang ni optimal point, kita drag. Kita letak pembaris kita ke atas ni, kita tarik secara paralel. Tarik secara paralel, kita akan dapati dekat sini dia dah mula melepasi point ni. Point A ni bukan sebab dia dah terlepas. Garis lagi sampai sini, point ni dah terlepas. So point yang terakhir meninggalkan visible region ialah optimal point. So kita dapati point B ialah point yang terakhir meninggalkan visible region. Kita tahu koordinat kat sini berapa tadi? 24, 8 kan? Yes, so inilah optimal point dia. Maksudnya kita kena hasilkan 24 bolt dan 8 mark, kita akan dapat profit yang paling tinggi. Okay, so kamu gantikan nak tahu berapa profit dia? Guna koordinat ni masuk dalam objective function ni. Kita nak tahu Z. Z sama dengan 40 darab 24 tambah 50 darab 8. So dapat berapa? Kira. Tambah 50 darab 8 dapat berapa? 1,360. Okay. Kalau kamu tak mahu guna line ni, kamu boleh directly guna point guna titik A, B, C ni. Okey, ini jawapan untuk point B. B sama dengan 1,360. Kalau kamu nak pastikan, cuba Z sama dengan, ganti yang ni. Kat sini titik dia 0, 20 kan. Gantikan ni dalam objective function. Z sama dengan 40 darab 0 tambah 50 darab 20. Dapat berapa? Dapat berapa? Kalau 50 darab 20 lah kan. Ini dah kosong lah. So Z sama dengan 1,000. Okay, dekat point A, Z sama dengan 1,000. Kalau dekat point C, 40 darab dengan 30 tambah 50 darab 0. Dapat berapa? 40 kali 30. 1,200. Okay, kalau kamu tak mau lukis garisan untuk objective function ni, kamu boleh directly guna koordinat dia. Masukkan je. So kamu tengok yang ni B 1,360, dekat A 1,000, dekat C 1,200. So yang paling tinggi ialah B. So kita tahu optimal point dia ialah B. Optimal point. Okay, boleh faham? Boleh Alright, good. So now we move to the next slide. Okay, dekat sini kita tengok what happened is
the profit have been changed. Maksudnya dia dah naikkan harga harga untuk X1. Untuk Bo tadi dia naikkan, tak tahulah dia upgrade ke, dia lukis ke apa, dia naikkan harga kan Bo tu. Yang Max pula tadi 50 tapi sekarang dia nak jual dengan yang lebih murah. So profit yang dia dapat daripada Max 20 je. So dah berubah. Kecerunan ni akan berubah. Kecerunan untuk objective function dah berubah. So bila dia drag, tengok-tengok, the last point to leave the feasible region is C. So sekarang optimal point dia dah berubah jadi C. Sebab kita dah tukar harga kita dah ubah, upgrade. Jadi kita boleh tengoklah kat point mana yang kita perlu hasilkan untuk mencapai maximum profit. That's what will happen if the objective function has been changed. Okay. Itu je kita nak tunjuk hari ni. Okay. Ada apa-apa soalan tak setakat tu? Boleh Okay, kalau boleh, saya nak move to the next one. Saya nak introduce slack variables. Okay, slack variables ni standard form, okay, requires that all constraints be in the form of equation equality. Sekarang kita nak tukar. Tadi kan kita guna simbol less than or equal to ni. Sekarang kita nak tukar kepada sama dengan. Kita nak jadikan dia standard. Okay. So kita kena introduce slack variable. Apa dia slack variables? A slack variable ialah typical represent an unused resource. Maksudnya resource yang kita tak guna. Macam kita nak hasilkan Mark ataupun Bo tadi, kita akan ada lebihan tanah liat ke ataupun pekerja kita boleh hasilkan dengan cepat dan dia ada masa yang lebih. So itu kita panggil unused resource. Okay. Unused resource ni dia tak menyumbang apa-apa kepada objective function value. Sebab apa? Macam sisa-sisa tanah liat tu kita tak boleh nak jual. So dia tak menyumbang kepada objective function lah. Objective function ni kita jual Mark dengan Bo tadi kita dapat profit. So kita tak jual lah slack tadi. So slack ni dia tak contribute apa-apa kepada objective function. Jadi macam mana kita nak tambah dia? Macam ni sebenarnya kat sini kosong yang ni kosong dekat sini. Dia kosong. Tambah kosong S2. Sebab dia tak contribute apa-apa kepada objective function. Jadi dia kosong lah. Okay. Kemudian untuk sebenarnya dari mana datang S1 dan S2 ni Okay, S1 dan S2 ni ialah slack variables tadi. Slack variables depends on the number of resources. In this case, we have two resources. Kita ada labor dan juga clay. Jadi, kita akan ada lebihan masa dan juga lebihan clay. Inilah yang dinamakan slack variable tadi. So, S1 ialah labor, jam bekerja tadi. S2 ialah clay yang lebih. Okey, jadi kita nak kita boleh check Kalau kita hasilkan dekat point A, berapa banyak lagi resource kita yang tertinggal. Okey, jadi kita nak tahu macam mana, kita gantikan saja nilai itu dalam, boleh nampak ke kalau tak boleh nampak beritahu Sorry, saya besarkan. Okey. Contohnya dekat point A ni, kita hasilkan 0 Bo dan 20 Mark. Jadi kalau kita hasilkan kuantiti ni, berapa banyak kita punya labor yang jam bekerja yang masih ada dan juga clay yang masih ada. Jadi nak tahu dia, kita just ganti je dalam model constraint ni. Contohnya untuk point A, kita ganti je lah. Untuk labor,
X1 kosong, X2 20. Jadi 20 darab 20 tambah S1. Jadi S1 sama dengan 40 bahagi 20 darab 20. 10 kan? 40 bahagi, bukan bahagi, tolak S1 sama dengan 40, bawa yang ni ke sini jadi tolak kat sini positif, minus sini jadi minus lah. So 40 minus 40 equal to 0. Maksudnya kita punya jam bekerja tadi habis ya kalau kita hasilkan kuantiti ni. Dan macam tu juga dengan clear, kita ganti je kat sini. Tengok tu silap lagi. Ni tukar jadi X1 bukan X2. Okey. Kita gantikan saja dekat sini. X1 dia kosong, X2 dia 20. So 30 darab 20 apa? Apa dapat? Macam ni. Kosong 20. 30 darab 20 jadi berapa? 60. Jadi S2 dia ialah 60. Dapatlah 60 kat sini. S2 sama dengan 120 tolak dengan 60, kita akan dapat 60. Maksudnya masih ada lagi baki clear dia sebanyak 60. Are you following? Boleh ke semua? Nak tahu dekat point B dengan point C, sama juga. Kamu just gantikan saja koordinat tu dalam constraint dalam model constraint, kamu akan dapat juga dia punya nilai slack variable tadi. Ada soalan tak setakat tu? Hello? Boleh ke untuk slack variables? Slack ni kita nak cari lebihan je Maksudnya benda yang kita tak guna bila kita hasilkan produk tu. Boleh Okay, good. Kalau dah boleh, saya akan stop dekat sini. Hari ni kita dah habis untuk maximization problem Okay. So macam itulah cara dia. Harapnya boleh buatlah exercise lepas ni. Tapi tak apa. Kita akan sambung untuk minimization dalam next class. InsyaAllah. Jadi Doktor. saya... Doktor nak tanya. Ya, silakan. Yang tadi macam mana dapat 800? 800 tu kita assume kita bukannya dapat. Ni kan 800 ni kita andaikan je. Kita andaikan profit dia 800. Sebabnya kalau kita tak andaikan, kita akan ada 3 variables. So kita nak cari koordinat, tak boleh. Jadi kita gantikan Z dengan satu nilai. Okay, nilai untuk Z ni kamu pilih je mana-mana nilai yang sesuai untuk kamu jalankan operasi dengan dua parameter ni lah. Maksudnya dia pilih 800, senang dia nak bahagi kan. Jangan pilih number yang kamu susah nak bagi, nanti kamu dapat point-point. Jadi kena pandai-pandai jugalah nak tentukan nilai Z untuk kita ganti dalam equation ni. Boleh je kalau kamu nak ganti dengan 2000 ke, boleh juga kan. Tak semestinya 800. Boleh faham tak? Kita andaikan je nilai ni. Sebab kita nak hasilkan satu persamaan yang kita boleh cari koordinat di atas garisan tersebut, atas persamaan tersebut. Macam yang ni mudah kan, dia ada 2 saja dia punya variable. Dia punya kuantiti ni dah diberi. Tapi untuk Z ni dia tak bagilah sebab kita yang kena cari nanti. So kita just nak lukis garisan ni. Jadi kita gantikanlah dengan satu nilai. Boleh faham tak? Boleh ke explanation tu? Boleh. Okay. So ada soalan lagi tak?
Boleh tak faham tanya, tak apa. Saya ulang, saya explain. Nanti kita masuk minimize pula dalam next class. So hari ni kita belajar maximize dulu. Bagi faham dulu maximize ni, baru kita akan masuk minimize. Okay. So basically hari ni, apa yang kamu kena tahu macam mana nak develop model Saya ulang balik summary dia. Kena clearly identify the decision variables. Pasti betul-betul. Lepas tu baru boleh develop model dia macam ni. Bila dah ada model macam ni, baru kamu boleh buat graph. Buat graph macam ni. Apa tujuan kita buat graph ni? Jangan lupa supaya kita dapat cari apakah dia optimal point dia. Jadi kita nak cari optimal point. Sebab apa? Dia nak tahu how many balls and mark should be produced to maximize profit. Sebab tu kita kena cari apa dia punya optimal point tu ni supaya kita dapat apa dia maximum profit dekat optimal point tu. Boleh ke semua? Boleh. Alhamdulillah. Okey, tak ada soalan dah Kalau tak ada, saya nak stop. So, kamu boleh cuba jawab exercise Saya dah upload exercise dalam online learning bagi yang terlepas tadi. Online learning kamu tu saya dah upload exercise untuk chapter 1 Cuba buat dan hantar hantar sebelum hari Rabu minggu hadapan. So cuba buat hari ni lah. Cuba download dan buat untuk chapter 1. Okay. Sekadar itu saja untuk hari ni. Sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Doktor, saya nak scan boleh? Nak scan sekejap Terima kasih doktor. Sama. Sama dia. Okay, boleh scan Terima kasih doktor. Sama. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Sama.